Hey guys! Ako nga pala si Phil Cobb or Phil, and today, samahan niyo ako mag-code ng isa sa mga app idea ko. Isa siyang freelancing web application, and if you're familiar with Fiverr or any similar na freelancing web applications, but I wanted to add something different sa app na to. I want it to be used locally by the Filipinos and let them earn money from getting gigs online or offline. You heard it right. Gusto ko din mag-add ng offline services such as carpentry or panday services. Pati na rin yung mga home services like massage or tutoring for kids or any services possible. And of course, nagsisimula tayo sa scratch. Alright, for the tech na gagamitin natin for this web application, ang gagamitin ko dito is NextJS for the front end, NestJS for the back end, and of course, naka-TypeScript na din tayo dito for both the front end and back end. MongoDB for our database, TailwindCSS naman for our CSS framework. Additionally, gagamit din ako dito ng ShadCN para sa ating mga components to speed up yung work natin. Gusto ko lang din i-share yung gamit kong code editor dito. I came from VS Code, but now ang gamit ko ay Cursor. Fork lang siya ng VS Code, so pwede nyong i-transfer yung settings nyo from VS Code to Cursor. Pinili ko ang Cursor over VS Code for only one reason, which is yung integrated na AI niya, and it's free. Sobrang powerful nito, and panoorin nyo na lang sa video guys kung paano ko in-apply yung AI sa development ko. Alright, start na tayo. Let's go! So, kung mapapansin nyo dito guys, existing na ang ating login and register functionality. Dahil naumpisahan ko na to 3 weeks before pa. And yung plan ko nun is different sa app na gusto kong gawin ngayon. So, bali, ang plan ko before is to create some kind of radio streaming application, but then medyo nag-iba yung path ko and medyo nag-iba yung idea ko, so hindi pa naman natin nagagawa yung mismong application, kaya meron pa akong time mag change ng idea. So ayan, gumagamit tayo ngayon ng integrated na AI dito sa Cursor. So, yun yung advantage niya. Di ko na kailangan mag-move to ChatGPT website para lang mag-prompt ng questions or mag-debug ng code. Kasi nasa code editor na siya mismo. And isa pang advantage nito is kaya niyang directly mag-update ng code without copying or pasting. Yun yung advantage niya na wala sa VS Code. Although meron sa VS Code yung Copilot, but I've heard hindi siya free. So yung ginagawa ko dito ngayon is hinahandle ko yung session after mag-login ng user sa backend, nag-run yung session. So ang gamit ko dito is JSON Web Token. And yung plan ko dito is once ma-return na ng API yung ating token is i-store natin siya sa local storage sa front end. And from that, magkikreate tayo later ng custom hook to determine whether or not nakalagin yung user and to protect our admin pages. So yan ang ating secret token.
nare-retrieve natin siya. So pwede na natin siyang gamitin sa ating form after mag-login. So hindi ko na siya manually code, gagamit na tayo ng AI para mag-generate ng code dito. Ayun yung access token natin sa front end na nakuha natin from the back end. Ayan, select nyo lang yung code sa code editor nyo and Control K para makapag-prompt kayo sa AI. Pero if gagamit man kayo ng AI and if beginner kayo, I would suggest to not always rely sa AI kasi kailangan nyo ring matutunan yung functionality. Although you don't have to memorize yung code, but I would suggest na to understand kung ano yung binibigay na code ng AI. And since I've experienced creating applications before without AI, alam ko na yung ginagawa ko and I'm just using AI to speed up the process. Okay, for the front end, gagamit tayo ng Axios dahil sa sobrang dali niyang gamitin compared sa Fetch API na built-in sa JavaScript. Ito na yung custom hook, gine-generate ng API. Currently, nasa login form.txs component siya, but later, separate natin siya into another file para magamit natin siya sa iba't ibang components natin sa front-end. And diba, sobrang convenient talaga ng AI na integrated lang sa code editor para hindi na kayo palipat-lipat sa ChatGPT. So yun yung nagustuhan ko talaga dito sa cursor. Yan, so ginagawa ko na siya ng separate file para nandun na siya. And i-call na lang natin yung function. Import natin yan. Yun, working na yung ating hook, custom hook. Okay, convert natin sa Axios from Fetch API. We are passing in the auth bearer or yung token na nakuha natin from JWT para makapag-access tayo ng mga guarded na API endpoints. Yan. So, naka-scrum board tayo dito syempre para sa ating to-do and para ma-organize din natin yung mga task natin. Ang gamit ko dito is Notion. And if gusto nyo rin siya matry, isa siyang template from Notion. Okay, next is we're trying to build a nav bar for our front end component. Gagamit tayo ng ShadCN. But of course, di na natin siya i-code manually. Gagamit na tayo ng AI para dito. Ibigay nyo lang yung detailed instructions sa AI and make sure na
wala kayong nami-miss na part and complete detail nyo ipa-prompt sa AI para walang issue yung ibabalik sa inyo na code. Ayan, napakahaba ng prompt natin. Pero mas okay yan. Kasi mas nagigets ng AI yung ano yung gusto mong result. Ayan nga, tinatry natin kopyahin yung layout ng Fiverr and pati na rin yung functionality ng Fiverr. So, yeah, basically hindi tayo nag-start from scratch. So, yung ideas are already coming from Fiverr. And medyo i-modify lang natin siya based sa goals natin dito sa web application na to. And ang gamit nating terminal is Git Bash. So, hindi tayo gumamit ng integrated na terminal. Mas nagustuhan ko na rin yung separate yung terminal. Before, ang gamit ko always is yung integrated terminal ng VS Code. But then, nagkakaroon ako ng issue sa tumataas yung RAM niya eh. Like, nahihirapan yung computer ko i-handle yung VS Code. So, sineparate ko na lang siya. Yan ang ating navbar generated by AI. So, mabilis lang yan na gawa. And if i-code ko man yan manually, it will really take a long time para ma-accomplish ko yung gusto kong navbar. So, very useful talaga yung AI nowadays sa web development. But of course, we shouldn't use AI sa pag-practice. Dahil isa lang siyang tool to help us if alam na natin yung ginagawa natin. But if you're just a newbie or starting to learn code, I wouldn't suggest to use AI like for everything. So, kailangan nyo rin i-code para maintindihan nyo. Although you don't need to memorize yung code, just use AI to assist yung development nyo. Yan yung ating NestJS sa server folder. We're trying to create a logout route, but I realized na hindi ko na pala kailangan ng backend for logging out since we are just using JWT. Sa front end na hinahandle yung logic for logging out. Bali, kailangan mo lang siya i-remove from the local storage. Yan, nag-asa ko sa AI. Yung gamit ko kasi before na backend is Firebase. Hindi siya totally backend, para siyang service na to make back yung mga logic ng login system easier. Kasama na dun yung logout. Nilalagay ko siya sa code, like logging out yung functionality niya. So, akala ko kailangan ko rin siya dito sa NestJS if we're using JWT. But then, hindi na pala kailangan. So yan, tinutulungan na naman tayo ng AI to generate our code or to modify our code. Mas napapabilis talaga yung process natin.
Yan, lalagyan din natin ng guard or ipoprotect natin yung page na dashboard, and ang goal natin is to get that only accessible by to have that page only accessible if may nakalagin na user. Yan. Pwede nyo nang i-click yung accept all or yung yellow button doon kung gusto nyo i-accept lahat. Yung accept. Yan. Ayan. So, protected na yung component, yung page natin. Yan nga, but for a split second, nakikita nyo pa rin yung page every time na nag-switch kayo ng route. Hinayaan ko lang yan. If-fix ko na lang yan later. At least working na yung functionality. Okay. So, working na yan. Yes, but kailangan din natin i-modify ang ating navbar to conditionally display components sa loob ng navbar. Like if walang nakalogin na user, kailangan nating i-remove yung logout button and yung profile icon and replace it to a button or link. So kayang-kaya ng React yan using ternary operators. Mukhang working na yan. Medyo may issue lang sa initial na login niya. Pagpunta niya dun sa dashboard page, hindi pa siya nag-change until i-hit mo yung refresh. Dun pa lang siya nag-change. So hinayaan ko na si AI dyan na mag-debug, and eventually na-fix naman niya. Okay, test ulit natin. Okay, may issue pa rin siya. Ayan, bigyan nyo lang always ng clear instruction yung AI para maintindihan niya kung ano yung gusto mong result. So after that, na-solve ng AI yung issue. And mukhang working na siya. Okay, gumamit tayo ng use state. Pero hindi natin kailangan gamitin yung nasa first element. Of course, gamitin natin ang ShadCN components. Sayang naman if puro Tailwind lang yung binabato sa atin ng AI. So ayan, naka-ShadCN na tayo. But meron tayong deny import. Make sure na import natin yan. Kasi yun yung power sa ShadCN. If you're trying to use components sa ShadCN, hindi siya automatically available para sa'yo. Kung ano yung kailangan mo, yun lang yung i-import mo para hindi ganon kabigat yung framework.
Kasi if kukunin natin lahat and i-add natin lahat sa project natin, then bibigat yung file natin or bibigat yung project natin. So yun yung ginagawa ng ShadCN, which is very efficient. Ito pala guys yung configuration ng toast from the ShadCN toast. Since dynamic yung component na yun, kailangan niya ng TypeScript file and doon siya na-generate inside the hooks folder after installing toast component. And we're just fixing some type issues here sa file na to. And medyo nagtaka tayo dito bakit may red na circle na yan. It means may problem or may error on one of our files. But then mukhang okay naman siya until I check the terminal. I think it's from the server. No, it's from the client. Yeah. Okay, yun yung isa pang advantage dito sa integrated na AI chat is kaya niyang i-track yung project directory mo, and as you can see, nakikita niya and alam niya yung folder structure mo, which is hindi kaya ng ChatGPT. And mas powerful pa ang model na to kasi Claude 3.5 Sonnet yung gamit ko dito. Isang advantage na na-compare ko na mas angat yung Claude 3.5 Sonnet is that kaya mong mag-paste ng sobrang habang code and maka-receive ng response from the AI. Unlike sa ChatGPT na kapag masyadong mahabang i-paste mong code, minsan hindi niya kayang i-process and nag-error siya na prompt is too long or something. But then pwede ka rin mag-upgrade ng AI model mo dito sa cursor. You can change every time on your every prompt. Meron dyang drop down to select your AI model. But satisfied naman ako dito sa Claude 3.5 Sonnet na gamit natin at the moment. So ayan, generated na ang ating UI. And isa pang advantage is unlimited din yung prompt with image, unlike sa ChatGPT na kapag naka-free subscription ka lang, limited lang yung pag-paste mo ng images. So yung ginawa ko lang doon is nag-screenshot ako ng isang page from the Fiverr website and prinamp ko siya to generate yung code para magaya natin yung UI. And so we're trying to generate, kung napapansin nyo guys, merong AI prompt from the code, which is yung nakikita nyo ngayon in the middle, and meron din yung nasa right side na panel. So ang difference niyan is yung shortcut key pala niyan is Control K for
yung if you try to select a code, Control K, kaya niyang i-directly modify or generate yung code. Unlike dun sa Control L, which is yung nasa side panel on the right, hindi niya kayang i-modify yung code mo directly. So, para lang siyang ChatGPT na you can ask help from. But if you want direct modification sa code mo, select mo lang yung block of code mo, Control K, and do a prompt. And siya na mag-modify ng code mo or mag-generate. So, yun yung differences niya. And kahit mahaba yung prompt mo, kayang-kaya niyang i-process yan. And if ever hindi man accurate yung gawa niya, you can do a prompt again until makuha ng AI. So, ganyan ka-powerful yung AI ngayon. So, change lang natin ang URL, ang route, yun. So, we are now getting it displayed sa page natin. It's the freelancer onboarding overview. So, when users try to create their account, by default, hindi pa sila freelancer. But then, if they hit the be a freelancer button, they're gonna go to an overview page, which is meron siyang 3-step process na kailangan i-accomplish to be able to proceed sa freelancer registration. So, AI na yung gumawa niyan. Ayun, so gagamit din tayo ng dynamic page dito. So, isa siyang powerful feature ng NextJS. You won't need to import or install React Router DOM. Built-in na siya sa kanyang folder structure. So, when you try to create a folder inside the app directory, and inside that folder mag-add kayo ng page.tsx file, automatically it will be generated as a route sa iyong application. So sobrang easy lang niya compared sa React Router DOM na you have to manually define the pages sa app component or sa main component mo. But dito nagbe-base na siya sa folder structure, which is very convenient in my opinion. Try natin yung dynamic routes natin. Looks like hindi siya working. Meron tayong errors sa front end. Debug natin yan. Nag-try din ako mag-rerun since hindi ako makakita ng error sa code ko. So time check, we have 17 minutes left out of 2 hours. So since weekend lang natin nagagawa yung ating side personal project natin, I don't want to spend most of my weekend coding, and I don't want to get burned out. Gusto ko lang i-enjoy, so I'm trying to have a time limit sa coding process natin, development process. For now, naka-hard-coded pa yung mga laman ng ating onboarding freelancer steps. But once na nakapag-decide na ako ng mga content for this, I'm gonna be adding those contents sa database. So if ever we want to update something, directly sa database na tayo makapag-update. Or we can sometime in the future, if medyo malaki-laki na ang ating application, we can create a UI for admin to update some contents sa ating web application without even touching the database directly. So, but for now, we are just hard coding it.
So magandang practice din yun, but it's gonna be time consuming if gagawin natin yun. So focus lang tayo sa pinaka main functionalities na kailangan natin for our web application. So once again, we are using AI. So select yung code, Control L para makapag-add ng context sa ating AI. And send your prompt. Ayun. So notice na nag-screenshot lang ako and pinaste ko lang siya dyan. Kayang-kaya ng Cloud 3.5 Sonnet i-process yan. Hindi lang halata sa mukha ko guys, pero I'm enjoying building this application. And very smooth ko lang siya binild compared sa nung nagbi-build ako ng application before without AI. Na sobrang time consuming. Even just creating a component like a navbar sa front end, it always takes time to complete it. But since may AI na tayo, nagagawa natin siya for a few minutes lang. And I think that's very powerful. So since we have these very powerful tools now, I took the chance na try to create my own SaaS or software as a service. And if maging successful man and makapag-release tayo, hopefully makapag-earn din tayo ng extra cash from our application. And of course, gusto rin natin makapagbigay ng ways to earn for the people. And as you can see, nasa starting phase pa lang tayo ng ating application. I wonder how many months ma-complete yung first release nito. Luckily, meron akong background din sa graphics design, so I won't be needing graphics designers, and ako na mismong magde-design ng layout ng application natin. For now, gumagamit pa ako ng templates from ShadCN, but then later on, papagandahin ko rin to and to become unique and mapaganda natin siya. And of course, mas convenient if makakapag-create din ako ng mobile application. So for mobile app, I'm planning to use React Native since doon na tayo nasanay sa React, and it will be easier to transfer my skill from web to mobile if same lang yung framework na gamit natin. Just imagine guys na if user kayo, you're trying to upload or post your skills online, and somebody else needs services like Panday, gusto nyong magpa-install ng aircon or whatsoever. There are other ways to find these services like Facebook, Marketplace, or groups. But what if merong platform, di ba? To get those services online. Hindi lang yung online services, but offline services as well. So for that, I also need to integrate maps to identify or determine yung closest na services from your area, which is very powerful din. And once ma-complete ko rin tong app, I'm gonna be integrating payment gateways na convenience sa users natin, such as GCash or MasterCard, and to get payments through the application.
And di na rin natin kailangan ng down payment dito. Gagayahin lang natin yung concept ng system ng Fiverr, which is once na nag-book ka ng service, then you have to pay initially, but ang hawak ng money mo is yung application. And hindi pa siya marirelease sa freelancer until makomplete nyo yung transaction. So, ang application mo na yung hawak ng money, and once both sides okay na, approved na ng client, then that's the time na ma-release yung money ng client to the freelancer, which is a very good system in my opinion. And about the way to earn as a SaaS owner or as a CEO, if ever man ma-release ko to, I'm also planning to use the same system with Fiverr, which is taking percentages from transactions. Mataas yung sa Fiverr 20% from your transaction. So if nagbayad ka ng $100 to your freelancer, ang ma-earn lang ng freelancer is only 80% sa Fiverr, since 20% ay mapupunta dun sa application. But then the application helps you naman to find clients, which is good din naman sa ating mga freelancer. So I'm building this platform para win-win sa lahat. So hopefully wala pang nakakagawa nito, and hopefully matapos natin itong application. So yun, tapos ng 2 hours natin. Sobrang bilis lang talaga ng 2 hours. Kulang talaga siya sa pag-build ng web app. Kaya yung ibang mga web applications owner, nag-hire talaga sila ng isang malaking team ng software developers or software engineers para ma-assign nila individually for every feature yung sa mga developers, instead na solo ka lang, handle mo lahat. And once release na to, there will surely be bugs na dadating, and kailangan mo siyang i-fix. So if i-fix mo siya by yourself, mahirapan ka rin. It will be time consuming instead of assigning it to software engineers. Ayan na. So na-identify ko na yung issue with the navbar, yung profile, kasi gusto kong ma-implement yung initials ng user dun sa profile. Like my name is Phil Cobosol. Gusto kong ma-implement yung PJ dun sa top right ng navbar. And the problem is, hindi ko siya nailagay sa registration page. And yan, na-fix natin siya using AI. So almost done na tayo dito. Nag-extend ako actually ng time dito, another 30 minutes. And yun, not always na kapag nag-prompt ka sa AI, hindi niya ibibigay yung full code sa'yo. So make sure na alam mo kung saan ilalagay yung code mo. And madali mo lang siya din mag-get since they add comments sa response nila, response ng AI. Hindi pa imported yung ating component from ShadCN. So as I said earlier, yung ShadCN, you're only gonna be able to use components sa application mo once you install individually yung components. So hindi siya automatically na kapag install mo yung ShadCN, andyan na lahat ng components available for you. So kailangan mo siyang install separately. So yun yung maganda sa kanya. Hindi clunky or hindi mabigat yung package na in-import mo.
nagde-debugging pa rin nata ako dito eh. Yeah, I'm checking the token from the local storage if nag-exist na ba siya. Yeah, wala. Null siya. The reason why null is that yeah, hindi ko pa na yata na-fetch yung API dito eh. Doon sa ano, yung /me na route, HTTP route. Yun. Kung napansin nyo yung ginawa ko doon, nag-generate ng code yung Claude Sonnet sa right side. But then gusto ko siya i-implement dun sa code ko sa left. So ang ginawa ko is kinopy ko yung code from yung AI from the right and pinaste ko yung code na yon. Since hindi siya yung full code, pinaste ko yung code na yon dun sa prompt sa Control K. And sinabi ko sa AI na please modify this code based on the response I got from the AI. And nagawa niya perfectly without any issues. So sobrang reliable talaga ng AI ngayon. So I would highly advise to use AI for those nagtatry mag-build ng application. But then again, for those who are still trying to learn programming or web development, I do not advise to always rely sa AI to build your application or to learn. Pwede kayo mag-ask ng questions, but wag yung every time na may error kayo, sabihin nyo lang sa AI na fix this or what's the problem, gano'n. Ay pwede nyo ask yung what's the problem and intindihin nyo yung response from AI. Yan, so wala tayong na kukuhang response from API. Sometimes ginagawa ko yan, like if desperate na ako makahanap ng answer, if stuck ako sa isang problem, kinakopy ko na lang yung response from console log, pinipaste ko lang sa chat, sa AI para ma-determine niya yung issue. And sa part na to, nagtatry tayo mag-debug. Gumawa kasi tayo ng get API to fetch yung initials ng currently logged in user. And medyo nagkaka-issue tayo. And of course, AI pa rin ang gagamitin natin to debug the code. Yung naging issue ko dito is hindi ko na-update yung API ng create user na post request. So ang nangyayari is hindi na-store sa database yung first name and last name ng user after they create their account. Kaya of course wala din siyang ma-fetch na initials since hindi ko na-add sa database yung first name and last name. So yun yung naging issue dito. Tinatry niyang i-fetch pero walang nare-return from the back end doon sa get request natin. Yan, dyan ko na-realize
pag-check ko ng database, wala yung first name and last name. So, debugging time tayo dito. Of course, hindi lang tayo always magre-rely sa AI. Tayo din dapat yung nakakaintindi sa situation ng code base natin. Dahil, not always na nakukuha ng AI yung problem. Kasi hindi naman niya natatrack lahat ng files natin sa ating project. I mean, kaya siyang gawin sa cursor. Pwede kang mag-include ng files dun sa prompt mo. Yun yung isa pa sa power niya. Dahil kaya mong mag-add ng context sa prompt mo. So, tayo din nagde-debug. Chine-check natin line by line kung ano ba yung nangyayari in the background. Minsan, kailangan ko rin mag-console log to check ano ba yung value nire-return ng API or ano ba yung pinapass in natin sa ating payload. So, sometimes manually kailangan mo rin i-check using console log. Ayun na. Sa server natin, meron tayong mga error. Basahin lang natin yung error. Try natin i-figure out. Ayan, console log natin. Or return. Para directly sa postman makita natin ano yung nire-return na value.